tutup mudah-mudahan sekitar jam 12. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ada tautan yang mungkin Bapak bisa masuk untuk mendaftar, karena ini penting bagi kami untuk juga menindaklanjuti atau men-share beberapa materi ke depan, dan apabila ada pelatihan yang sejenis atau materi-materi yang kita bisa bagikan. Database ini amat penting bagi kita untuk menindaklanjuti dan juga mengakses seberapa webinar ini bisa menjangkau partisipan di seluruh Indonesia. Itu ada di tautannya, Pak, di https bit.ly absen ilo tivet. Silakan. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti ini sejak webinar pertama. Kolega saya, Nia, biasa akan memberikan semacam catatan di awal bahwa selain dari Zoom ini, kita akan bisa juga diikuti melalui Facebook dengan nama International Labour Organization atau Organisasi Perburuan Internasional, dan juga melalui YouTube The ILO TV Indonesia. Kemudian kita akan untuk memperlancar diskusi dan juga presentasi, semua mikrofon akan dalam kondisi mute, dan nanti host akan membuka atau meng-unmute mikrofon apabila pembicara atau individu diminta untuk berbicara. Kemudian disarankan untuk mematikan fungsi kamera untuk bisa mendapatkan sinyal internet lebih kuat dan stabil. Dan Bapak Ibu yang apabila Bapak Ibu memerlukan translasi atau penerjemahan dalam bahasa Indonesia, di tombol di bawah sebelah kanan itu ada pilihan opsi terkait dengan fitur penerjemah. Itu ada Inggris dan Jepang. Kalau Bapak Ibu memilih Jepang, itu artinya bahasa Indonesia, karena memang belum ada fitur bahasa Indonesia dalam Zoom yang masih ada saat ini. Kemudian tentunya karena fokusnya pada bagaimana kita melihat pendidikan dan pelatihan vokasi dan juga terkait dengan pengembangan keterampilan, kita akan fokus dan diharapkan tidak menyebarkan berita atau isu yang sifatnya hoax, menyesatkan, dan sara. Dan tentunya penyelenggara bisa menutup akses Anda apabila itu dilakukan. Kemudian sambil kita mendengarkan pembicaraan atau paparan dari ketiga narasumber atau kedua narasumber nanti, Bapak Ibu bisa secara aktif menuliskan pertanyaan paparan ya terhadap paparan yang disampaikan. Jadi nanti pada saatnya nanti kita bisa memilih atau juga membacakan itu. Jadi silakan Bapak Ibu aktif untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam tautan yang ada di chat room atau ruang mengobrol di Zoom ini. Kemudian paparan akan dilakukan selama 1 jam, 30 menit pertama. Kita akan mendengarkan paparan dari Australia, kemudian 30 menit pertama dari 1 jam itu akan mendengarkan dari paparan dari Australia, kemudian 30 menit terakhir dari 1 jam paparan kita akan mendengarkan bagaimana mengatasi kesenjangan literasi atau digital ini dalam konteks Indonesia. Dan kemudian Bapak akan diberi kesempatan untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan selama 45 menit terakhir, sebelum nanti akan ada penutup dari ILO dan juga Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Nah, diharapkan di akhir sesi Bapak diminta juga untuk memberikan masukan untuk perbaikan ke depan program ini. Jadi akan diminta umpan balik. Di samping juga nanti kita akan membagikan tautan dari materi yang akan kita yang dipaparkan dalam sesi ini. Jadi semua materi akan diberikan dalam bahasa Indonesia.
Kalau Anda juga minta dalam bahasa Inggris, ada dalam tautan itu. Baik, sebelum kita memulai paparan dan juga diskusi, saya akan memperkenalkan ada 3 pembicara yang akan memaparkan paparannya pada 1 jam pertama, yaitu Sam atau Samantha Crow adalah Educator Professional Development Officer dari TAFE Queensland. Kemudian juga Robin Cooper, Senior Advisor untuk Learning and Teaching dari TAFE Queensland, akan juga membantu dalam diskusi yang akan kita lakukan. Kemudian pembicara terakhir, Profesor Dr. Suhono Harso Supangat. Itu adalah beliau merupakan Direktur Smart City dan Community Innovation Center. Nah, sebelum kita mendiskusikan, saya akan memperkenalkan Robin Cooper adalah Senior Advisor Learning Teaching dari TAFE Queensland. Nah, jadi kita akan mendapatkan pembicara yang memang sudah memiliki karir yang cukup ekstensif dalam dunia pendidikan, pernah bekerja sebagai kepala pengajar vokasi dan pengajaran di TAFE Queensland Brisbane, dan terlibat dalam advokasi pengembangan profesi, kemudian praktek reflektif dan spesialis dalam bidang pembelajaran yang berbasis pengalaman, termasuk memberikan kontribusi untuk perencanaan dan peningkatan kualitas edukasi pelatihan di TAFE Queensland. Jadi kita sangat bersyukur mendapatkan narasumber yang memang bisa memberikan best practice atau pembelajaran dari Australia yang mungkin relevan dengan implementasi atau rencana ke depan dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Kemudian pembicara Samantha Crow adalah Educator Professional Development Officer dari TAFE Queensland. Sudah 9 tahun di TAFE Queensland dan mengajar khusus untuk daring dan pembelajaran secara online, dan koordinator tim untuk TAFE Queensland Online. Jadi memang tepat sekali Sam akan bicara mengenai bagaimana mengatasi digital divide atau gap atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap digital dan juga literasi digital. Sam dari Australia mengadvokasi banyak kerja-kerja terkait dengan pedagogi pengajaran, mempromosikan pengalaman pembelajaran otentik. Menarik juga apa itu pembelajaran otentik, mungkin nanti akan sedikit disinggung, melalui bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran dengan berbagai macam pendekatan. Nah, pembicara terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah Profesor Dr. Suhono Harso Supangat. Pak Suhono lulusan dari School of Information System University of Electro Communication di Jepang, di Tokyo. Mungkin pernah ketemu Pak Kazu di Tokyo. Dan juga ITB, lulusan ITB. Beliau adalah Guru Besar Teknologi Informasi ITB, kemudian kelompok ilmuwan teknologi informasi, di samping juga Direktur Kota Komunitas Cerdas ITB. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua International Academy untuk CIO yang berpusat di Waseda University Jepang, dan pernah menjadi staf khusus Menteri Komunikasi Informatika. Jadi kita memiliki 3 pembicara yang cukup handal dan juga berpengalaman yang bisa memberikan paparannya. Baik, untuk tidak menyingkat waktu, untuk tidak mengambil waktu terlalu banyak, saya mengundang Sam. So I'd like to invite Sam to present your presentations for the 30 minutes, and followed by Pak Suhono later on. Sam, the floor is yours. Thank you so much, and just welcome everybody. Thank you for joining me. So I'm just going to share my screen, and hopefully everybody can see that screen now. Can I just let me know that that's okay? All good? It's Robin, I can see it.
Lovely. Thank you so much, everybody. So, so welcome. Yes, and thank you very much for that lovely introduction. My name is Sam Crow, and I am from TAFE Queensland, as we've just had that information to us, and I have my colleague Robin Cooper. And we work with the Centre for Learning and Teaching, where we have the initiatives to build our skill of our educators across the TAFE Queensland footprint. And of course, the purpose of today's webinar is to really help us to unpack and explain to you how we address the digital divide. So a key priority of our team is to enhance our educators' diverse skills, and also we need to be aware of the challenges that we face with that time-poor, geographically dispersed educator. So we know that education is becoming more digitalised, and today we need to consider the process of ensuring that we can share some of this information with you. So we're going to share the findings of our digital literacy survey and the methods that we then apply to help build that digital literacy workforce. So we need to think about how our educators reconceptualise the skills that's required of them in the 21st century, which was a real key consideration for us, while reflecting on today's topic of the approaches for addressing digital literacy gaps and unequal accessibility is important for us with that online learning opportunities. So Robin was the project lead for the digital literacy survey, and although in this short presentation she's not presenting, she will be available at the end of the session to answer questions if we have any that you address later on. So thank you. So the original time slot we did allocate slightly longer than we have at the moment. So we have actually reduced this. So we're only going to give a brief overview of the digital literacy survey and the strategies we put in place, but we should be able to demonstrate to you the types of things that we've taken away from that survey. So we have some key objectives for today, and that is examining the digital literacy capability requirements and the changing professional identities of our VET educators. We'll touch briefly on what digital literacy is and the importance of a skilled educator workforce. We'll share the recent TAFE Queensland Digital Literacy Survey findings for 2019. And of course, we'll share the learnings and strategies that we've put in and applied for our professional learning. So our aim is to really showcase the solutions and actions of training organisations moving into that emerging space of educational technology. So within Queensland, there is no other provider that can actually match TAFE Queensland on our scale and location of options. So our students have a choice of 50 locations across the state. We offer a range of flexible study options, including fully online courses where our educators, so our teachers, support students across the state, including our more remote communities, which we facilitate through virtual classrooms and our learning management system, which we refer to as Connect. So if we think about this extensive reach, we really need to ensure our staff have the opportunity to develop their digital literacy confidence to support the population of Queensland, which is over 5 million people. So we do have 2,000 educators located across Queensland. So they are teachers and tutors and assessors. And we are Australia's second largest state. So there's an area of approximately 1.8 million square metres. And although I'm not a geographer, I believe this is quite comparable in size to Indonesia. So it's a good comparison to see the locations that we have. We do have quite a few enrolments with regards to unique enrolments of our students. So I've taken some data for you between 2018 and July 2020. And it's indicated there that, so remembering unique students, so these students could be enrolled in multiple units, but we have 121,000 or over 121,000 students. And of those, we do have over 10,000 of those students that are studying fully online.
We also have a very small team, and it is only essentially Robin and myself in our team, but we also have the support of our regional educator capability team. So there's 6 regions, and we do provide professional training for our educators and also our educational managers on topics including vocational currency, learning and teaching, and most importantly, the digital capability of our educators. We also have our partnership with APTC. So we provide their teachers with virtual professional learning through both their educators and managers across their 6 countries. So that partnership is they deliver the training to the students, but we do also provide them with professional learning. So due to connectivity issues in the Pacific, they tend to assemble in a room and we present via Zoom or an online platform to one computer for those educators to deliver those messages. So the key focus of our team is to explore the approaches to build the capability of our educators, considering they are time poor and geographically dispersed locations and do have different levels of digital capability. So we need to consider first that wider context and be aware of the changing professional identities of our educators. And then we need to examine their digital literacy needs. So this is even more evident in our current environment with COVID-19. So if we think of some research, we've got the Department of Education and Training identifies that the VET system will need to anticipate the future, respond to challenges and take advantage of opportunities which present themselves through the use of mobile technologies. And we must acknowledge that educators themselves need to take responsibility for maintaining their own employability. So further research from such as the NCVR, where we've got the Skills for Global Future, highlights this and it notes that technology progression is overwhelmingly impacting every part of our lives. So notably, VET plays a critical role here as we need to upskill and reskill the workforce to adapt to jobs affected by automation and new technology. So that leads a challenge for all of us. So we need to be proactive and we need to respond to not just new technologies, but the advancing pace of this change. So today's digital world is forcing our educators to reconceptualize their role and their abilities to meet that 21st century workforce skills. So the notion that our educators must all have the necessary skills really does lead us to actively consider the approaches to address digital literacy gaps. And while being aware that there is that unequal access to virtual professional learning, particularly across Queensland, where we have such a diverse and cultural and geographic spread. So educators have high demands placed on them to accelerate the development of these key literacy skills, while also still developing skills that require creativity, critical thinking and communication. This may include things like the ability to create and embed video content, use social networking to curate websites that they want to use in class information, or provide opportunities for that online virtual learning to increase equality for their learners. So while we understand that there is the importance of digital literacy, where the abilities will shape the educator practice, we do actually need to be really clear about the meaning and the structure of these digital capabilities. So being digital literate indicates a specific set of proficiencies and behaviours. So it's really enabling you to participate in the digital world. It goes beyond the functional IT skills and does change across context. So our digital literacy skills relate to our technical capability to generate expressions of knowledge and meaning, while also being able to analyse and comprehend what's been expressed. So it is quite a complex concept, and hence the importance here, we're addressing that whole idea of the digital divide.
So Prensky's concept of digital native and immigrants provides some insights for us. So as myself, that I was an educator, and our educators and teachers, it's likely that we are from a generation where we may not have naturally acquired digital literacy skills, regardless of how much time we sit in front of a computer screen. And however, we might then consider that our students, as they are younger than us, tend to be more digital natives with the ability to use technology effectively and easily. But nevertheless, that there is an argument that this is all changing, and more adults are becoming far more capable and comfortable of using technology. And so therefore, we can't just assume that they are digital immigrants. So instead, it might be more appropriate to refer to the concept of visitor and resident. So this is a model that describes the mode of online engagement and the individual's motivation. So sometimes we're a visitor using technology for specific reasons, and then at other times we might be a resident. So socialising and being actively online. So our educators, our teachers may fit into either category at any point of their delivery. So therefore, the diversity of their skills will really depend on the pedagogical approach they use, their access to training, and their motivation to build their skills. So this leads us into really considering how we can develop our educators' skills and confidence to support their students moving into that 21st century environment. So exploring a few potential strategies based on the 70-20-10 learning framework could be quite advantageous for us, considering that our educators and our students in some cases are time poor, geographically dispersed, and they are at very diverse stages of their digital capability. So we know that there's an abundance of research that supports the concept of that 70-20-10 approach, and it could be beneficial to consider this model when constructing our professional learning plan. So if we look at that model and we go back to the development of it in the 1980s, the research indicated that majority of the learning outcomes are based on that on-the-job practices and from developmental relationships. So we've got to think collectively that these approaches are referred to informal learning, and that includes no specific patterns and it's independent of structured formats. And there is only a small percentage of our learning that's obtained from that formal training. Nevertheless, though, that informal learning does play a real critical role in workplace learning. But we need to, I guess, consider moving beyond this, moving beyond that formal-informal distinction, and consider the best ways to design and structure learning experiences. So it has been suggested that we establish more community of practices. That way it enables that social construction of knowledge and skills, and is one of the most effective methods to enhance educators' ability in that online setting. So with that in mind, I'd like to pose to you, as we're progressing with this session today, is just to reflect on how do you learn to do your job, and what does informal learning look like in your workplace? So I'm just going to pause there for a moment, just in case there's, I'm not checking if there's any chat or questions, but I'll keep moving if I'm not seeing anything, so I will just keep moving forward. So with that in mind, what we're now going to cover is actually talking to you about a bit of a snapshot of the surveys that we have done for our digital literacy survey. So firstly, TAFE Queensland recognises that digital literacy skills are important for everyone. So if we think there's been a definition that we've adopted when we talk about digital literate, so it means to be able to use technology, find and use and critically evaluate information, curate data and media sources, communicate,
collaborate and participate in online environments, manage our online identity, that personal security and privacy, and finally, the ability to create and not just consume online content. So then we had to think about how to build the digital literacy skills of our educators effectively, and this was a challenge. Some of the things that we already knew were that we had experts, but we also had novices. We had early adapters and we had resistors to the ranks, but really we didn't know how many of those we had. Our educators were consistently reporting time pressures and huge workloads. We knew that it was only going to increase. We were still progressing with a lot of our amalgamation through our regions, and we knew that there were more changes planned. And finally, I guess it's important to understand that no one likes to participate in training that is too basic or too advanced or not relevant to them. So we knew we needed to find out more about our educator workforce in order to better meet their needs. So what we did was we first deployed a digital literacy survey back in 2017, and then we did again late in 2019, so just very current. The first version was targeted to educators, while this second rollout in 2019 invited all of our TAFE Queensland staff to participate. We were seeking their self-reflection of their digital literacy, confidence and skill levels. We asked our managers to encourage the responses from their teams and really promote the level of the robust data to inform how we were going to develop our professional learning opportunities. So I've provided across the next few slides a few snapshots of the data, and this is from the educator responses. So we haven't actually focused on admin as well. We've just pulled out the educator component to give you an overview of how we identified ways to enhance the training opportunities we were planning. So firstly, we looked at the importance of maintaining those digital literacy skills. So we saw approximately 95% considered developing or maintaining digital literacy as being very or moderately important. Less than 6% to consider it not or marginally important. So when the importance of developing or maintaining digital literacy was viewed by age group, the pattern indicated that it was very important to all of those cohorts. We also looked at digital literacy confidence. So while most were confident, we still had about 30% of our educators responding to marginally or no confidence with their digital literacy skills. We also considered the respondents worked across a range of learning environments. However, the largest cohort were either delivering face-to-face or in a mixed mode context, which included your online delivery as well as face-to-face environment. We also considered and invited our respondents to identify other barriers to developing digital literacy skills at work. Many of them took the opportunity to reinforce selections that they'd made already, such as insufficient time, insufficient access, out-of-date equipment or software, frustrations over slow internet access, and the impact on learners when the digital platforms such as our learning management system didn't load correctly. So what we've called out here in the graph, it indicates here that time to learn and practice new skills was on top of that barrier, regardless of the age, of their role, of their employment type, or the length of working in VET. So that was a real consideration for us. We also looked at those learning environments again, and the respondents worked across a range of learning environments. However, again, the largest cohort were either face-to-face or in a mixed mode content. So then we considered asking them how confident they were with the tools available to them through TAFE Queensland. So understanding that there's a range of tools that we provide our educators. So we listed all of those, and we identified that educators were most confident in using our Microsoft products, so Word, PowerPoint,
Excel. Approximately half also used the Adobe Acrobat and our learning management system at a medium to high level. They reported less capability in such things as Microsoft OneNote, Visio, and Project. We also looked at their confidence with regards to our Adobe Creative Cloud, and there was quite a lot that were not confident with regards to also our media site video platform. So we'll address how we looked at that later on and how we supported that through our learning plan. So regardless of their ability to use tools, we also needed to see how they communicated with their colleagues. And while 92% of the respondents had high to medium ability to use emails, it was also important to note that a small percentage actually reported that they had no to low ability or it was not applicable to them. So that was quite interesting to note that. And 72% used Link or Skype for business as part of a communication tool, yet there were still quite a low percentage of 16% that said no to low ability or reported this was not applicable. So all of this started to build a picture for us as to how we were going to support our educators. So finally, the final piece of data I'm sharing with you relates to their preferred training methods. So on the screen, you can see that the top 3 preferences were ranked quite closely with preferred face-to-face training at 95%, one-on-one support from experts, so that was sitting at 94%, and then a combination, so a mix of face-to-face and online training at about 91%. It was also indicated that online training with a facilitator or self-paced scored reasonably high at 76 to 79%. So we also needed to get an understanding of the barriers that they faced to participating in professional learning to improve their digital literacy. So when we considered sometimes and often were combined, the main barriers included where we were looking at educators, there was about 88% basically said training activities were not at the right time. Other barriers that we'd identified there were also professional learning not offered in my preferred learning mode. So identified either it was face-to-face, online, or a different mode. I did not know what professional learning was available. So again, lack of communication there. And professional learning topics are not relevant to me. So they were deemed to be not appropriate to what they were looking for. So all of this again helped us to design what we were looking for. So when we draw our attention back to the purpose of this topic, approaches to address digital literacy gaps and unequal accessibility to online learning, we, from this survey, and although very small data that we've provided you today, allowed us to gauge our educators' confidence and digital literacy capability and support their training needs. So it did remove some assumptions for us where we might have made assumptions about accessibility, their levels of capability. However, it was important to note that it was an optional survey. So it was really an insight, not so much a statistical significance. So, but it did build the basis to form a framework for our professional learning online opportunities. And no doubt our internet connectivity is always going to be a barrier, and regardless of the geographic location, it's still a consideration for us. So what does all that mean? We've taken those and we've used the findings to inform the professional learning opportunities that we have on offer for our staff during 2020. We use these in developing our educator capability professional learning plan, which you see on screen now. Educators told us that they were time poor, and this led us to schedule
short, sharp, engaging sessions which did not clash with their teaching timetables. They also told us that they wanted early morning sessions, so we introduced more of these. We have a booking system that allows for easy registration, and it also issues certificates for our educators that can upload these into their staff profile, and that evidences their competency and currency in the VET area. So we included some micro learning, 15-minute webinars on basic digital literacy skills. So this included things like using Microsoft Office, so Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and to position those at different skill levels from beginning, intermediate and advanced. So a range of sessions were provided for them. We also were advised that lunchtime and afternoon slots were of most interest to many of our educators. So as a result, we continued to offer our 45 to 60-minute webinars on topics of interest and at need, depending on the time. So topics included things like using virtual online classrooms, a series of sessions on active learning approaches to support learning and teaching, and all with a technology focus to them. We also had the use of our regional educator capability teams. So where they had capacity, they continued to offer face-to-face training sessions as well, including webinars, and provided access to our ground technology support where possible. So specifically around our learning management system. By providing this framework to our educators planned out like this, their managers and themselves could forward plan and identify gaps in capability. We've noted previously that communication was also identified as a barrier to not accessing professional learning. So we also incorporated a range of communication corridors, including broadcasts across our regional intranets, targeted emails to an educator voice members, so a forum that we have, as well as through our educator capability teams who promoted these sessions. I discussed with you earlier too around the 70-20-10 model, which underpins a variety of training environments that we offer. So along with the synchronous learning opportunities utilised by the webinars, which we highlighted in that professional plan, we also offer and provides asynchronous training, which is self-paced. So some of the examples include that we have our learning management system, our training modules. We also have on-demand recorded webinars, and we monitor the engagement of these courses through this system, and our participants actually receive statements of participation as well as some badging, which does help them to demonstrate their vocational education currency. On top of our virtual environment, we also offer full face-to-face professional learning days at the start of the year and more events throughout the year. So each of our product areas, so things like our business and our community service teams, will host industry sector panels where they'll invite industry and guest speakers along. But unfortunately, due to COVID-19, a lot of these have either been postponed or they've been hosted as virtual sessions where our staff, educators and admin staff log in from their work location, or they may have logged in from home. And in reference to COVID-19, we did need to respond to COVID-19, and the Centre for Learning and Teaching commenced a digital literacy program, which we referred to as moving to online delivery. Supporting us were a number of digital literacy mentors, so our educators who had expertise in a range of digital capabilities and who wanted to be involved in supporting their peers. So initially the program was scheduled for 3 weeks. However, due to the positive feedback and the high attendance, the program was extended. So as you can see on screen, we ran a number of topics. We
repeated them over the day to ensure all the educators had access. So in the first week, we hosted 8 sessions a day. These were short 30-minute topics focusing on building skills in planning and facilitating online delivery. We also had each of our regions providing targeted training relating to technology applications, so addressing the needs of educators to ensure that they were prepared to move their delivery online. And these training sessions were all open to statewide registration, so across Queensland. So also to ensure access to resources, we made these available to all staff. So we had a dedicated area on our intranet that was developed to store recordings of the webinars, so for those that couldn't attend, any resources and information relating to the digital literacy program, as well as any support that we could offer in that moving to online delivery. So in the height of COVID-19, where a good proportion of our staff were working remotely, along with the Centre for Learning and Teaching, our educator capability team delivered 306 training sessions, where we had a total of 5,379 staff attending across essentially a 5-week period. So really great outcome there. So just on our last slide, where to from here? So we've learned a lot about our staff, that they're resilient, flexible, and capable of embracing change. We recognise that we need to build and enhance their digital literacy capability to better support their students to thrive in what has become a very different learning environment over the past 6 months. They are really appreciating the skill development, and they understand it's not just about being able to use an application, but they need to be able to apply it effectively to engage their students. So I will say thank you now for sharing your time with us today. It has been a pleasure to speak with you, and I hope that we've provided you a bit of an insight into how TAFE Queensland has addressed the digital divide and that unequal access to online learning opportunities. So thank you so much. Thank you so much, Sam, for excellent presentations. This is exactly 30 minutes. Thanks for very timely in terms of presenting your point. Bapak Ibu sekalian, dari presentasi sebelum mungkin kita akan masuk dalam presentasi berikutnya dan ada pertanyaan dari peserta, saya coba untuk merangkum beberapa hal yang barangkali menarik dari presentasi Sam Crow. Pertama, melihat bagaimana konteks mengapa kita perlu menjawab persoalan digital literacy, kemudian akses pembelajaran jarak jauh. Yang menarik adalah bagaimana juga mengidentifikasi melalui survei dan riset yang dilakukan untuk melihat bagaimana tantangan dan peluang dari kemajuan teknologi dan digital ini untuk bisa diterjemahkan atau ditranslate ke dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, yang menarik dari survei yang dilakukan itu mencakup literasi digital terkait dengan juga target partisipan, misalnya kaum milenial yang mungkin dianggap sebagai orang yang memang lebih familiar dengan teknologi, tapi juga bagaimana melihat tantangan dari kaum dewasa yang juga akan menjadi target dari pembelajaran jarak jauh ini. Ada beberapa metode dan juga praktek yang dilakukan untuk menjawab tantangan dan juga kebutuhan, termasuk survei dan juga bagaimana pembelajaran yang itu dibangun terkait dengan bagaimana meningkatkan kapabilitas dan juga tingkat kepercayaan dari educator atau pengajar, kemudian juga memerlukan adanya semacam identifikasi kebutuhan pelatihan, termasuk juga melihat atau membangun semacam basis untuk pengembangan keterampilan itu sendiri. Before we move to another presentations, there is one question from Ibu Sri
Ibu Sri Jumi Taningsi. Based on your survey that you conducted, one of the respondents, some of the respondents indicated there is a level of confidence is not really too high. So there's a lot of the self-confidence in terms of the digital literacy. And then, and also there is that will be also the barrier for implementing the distant learning. So how the TEF in Queensland dealing with these issues? How to improve? How do you improve the self-confidence of the participants that will allow them to, particularly for the educator, through the digital literacy? I think it's based on the availability of training. So we identified that there were a lot of educators that they had lower level digital literacy skills, and the reason we put together the survey as well. So based on that, it was providing a range of training that was at the right level. So we looked at the skills that they required for general ability to do their role as a teacher. So all of your Microsoft Office applications, and provided short training sessions that were either 15 or 30 minutes in some cases, but set at different levels. So at a really beginner level, so really just to build their confidence that they could say, oh, I can do this, and then had an intermediate level where they could then continue to build their skills on top of that, and then more advanced for those that maybe wanted to enhance their skills. But one of the key things that we did was, although we focused on digital literacy training sessions specifically, a lot of the training that we provide, we incorporate the concept of mixed mode delivery, where we constantly talk about how to put this activity into a virtual space, or this activity, use that in the online environment. So building their confidence to show them that some of the activities that they do already face-to-face can actually be put into an online environment without it being too complicated or too scary. Okay. It's Robin here. Could I just add also, we made sure that we shared the survey results widely, so managers got copies, and we encourage managers to talk to their teams to find out just how people, because nobody in the survey was identified, it was all anonymous, they had the opportunity to talk in their teams about their confidence levels, and we tried to encourage managers to buddy people up with the experts in their teams, because most teams did have experts as well as novices. So we did try to get that peer mentoring happening as well in teams. Oh, thanks, Sam and Robin. There is another question from Pak Junaidi Purnomo. Basically, you mentioned about the finding from the survey that there is a 70% on the job practice, and people actually also prefer to have the formal trainings as well as the 10% and 20%. So how do you actually implement it to the distant learning in terms of the model 70, 20, 10% that Yes. Based on the previous survey that you conducted? So we did we do work with some educators who are our digital experts as well. So we have got a range of those across the region. So we actually employed them to support educators. So be it that we do sessions in the virtual space, but also they were on campus, so they have that ability to go and see one of their mentors if they need. We also run mentor programs throughout TAFE Queensland, where we have that ability to have a mentor that is aligned to educators as well. Considering that a lot of
lot of learning is done informally. It is about sharing that community of practice. So, you know, encouraging those that do have the expert skills to actually work with each other and support each other. And then, of course, the formal component really is around the webinars, the synchronous learning that we provide across the state through our professional learning calendar that allows them to pick and choose sessions that they feel appropriate. There is a lot of conversation that goes on with their managers to identify what skills they need to upskill, and then they've got the plan there that they can actually pick those sessions to support them. Robin, did you want to add anything there? Yes, I could also say that what we've tried to do as well is sorry, I've just lost my train of thought. It was something that I was going to add there. We rely on our educator capability teams in the regions, and they quite often do run face-to-face workshops. I know what I was going to say. It's been really interesting watching the change in our workforce, our educator workforce, from the 2017 survey to the 2019 survey, because Sam and I do work, you know, in an office in Brisbane, and we don't get out into regions to meet with our 2,000 star educators very often, if at all. So, you know, we are reliant on webinars, and we have noticed that people are becoming much more comfortable learning through online learning. So in 2017, the statistics, you know, still said that they wanted face-to-face and they wanted experts, but in 2019, they were more open to video training and online training. So those numbers were creeping up. So we're kind of seeing that because we're using the systems and tools that we want our educators to use. So we run sessions in Zoom, and we run sessions in online rooms, and we teach them. We use the available resources, you know, that are in those rooms. So we kind of model for them what they need to do, and we model the active learning. Then being a participant, you know, they kind of build skills just by being part of that session, and then we let them practice. You know, I know Sam has spent lots of time where people have set up online rooms or Zoom rooms, and you know, she's been a guinea pig for them and helped them to learn what to do. So I think those kinds of hands-on, even though they're remote and distant, those kinds of hands-on support opportunities have really helped a lot. Thank you. There is one more question related with your presentation earlier. There is a reference to the constructive alignment in teaching. So can you elaborate more what it's all about? Did you want to respond to that one, Robin, with the constructive alignment? I'm happy for you to do that, Sam, because that's your area of expertise. Yeah, so I guess it's just ensuring that the activities there meet the required outcomes. So it's being able to ensure that our teachers actually understand what's required of the students, what's required of them. So really making meaning to that learning. So that's why it's really crucial that when we provide our delivery, our training to our educators, that there's purpose to it. So we actually give them authentic examples of how they should apply that. So really constructing that alignment to what I'm being taught to how I'd put that into practice. So we get a lot of support through educators that come and co-host with me, and I'll do some sort of general conversation about concepts and topics, and then we'll get maybe an educator will say that this is how I use that. So there's a real connection between what they're learning and how they apply it. So I guess it's John Biggs is coined that term, constructive alignment. So it's very much an adult learning theory concept. Okay, thanks so much. There is a number of the questions, but let me pause, and we will share with you later on after Pak Suhono presentation. So Pak Suhono. Oke, so Pak Suhono silakan Pak untuk mempresentasikan presentasi Bapak terkait dengan bagaimana mengatasi digital, kesenjangan literasi dan akses digital dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita akan belajar bagaimana dalam konteks Indonesia
mempertimbangkan apa yang baru kita juga dapatkan di Australia. Silakan Pak, 30 menit waktunya. Mohon di-unmute dulu Pak. Iya. Oh, ya oke, makasih Pak. Maaf. Oke. Terus saya akan ke slide. Kelihatan Bapak, Ibu? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Good morning, everybody. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga ya. Hari ini saya sesuai dengan undangan dari panitia ingin berbagi terkait dengan kesenjangan digital dan literasi digital. Saya pertama-tama ingin melihatkan bahwa sebelum ada COVID, memang dunia sedang melakukan satu perubahan dari Society 1.0 to Society 5.0. Kalau ini memang usulan Jepang. Sebetulnya ada satu lagi yang industri 1.0 sampai industri 4.0. Tapi saya ambil sebenarnya Society 5.0, di mana masyarakat itu berpusat pada manusia. Nah ini, tetapi basisnya sudah menggunakan teknologi. Nah, syarat-syarat teknologi seperti apa dan ekosistem digital seperti apa nanti kita diskusikan. Nah, apalagi hal ini diperkuat dengan adanya COVID. Nah, sebetulnya dengan ada industri 4.0 atau Society 5.0 telah terjadi suatu perubahan gaya hidup dari centralized ke distributed, dari physical ke virtual, dari segmented ke connected, dari time constraint ke timeless, dan saat ini sudah dari touch ke touchless, contactless. Ini yang memaknai sebagai physical distancing. Sehingga ada namanya, nanti kita sebutkan teleworking ataupun digital learning dan sebagainya. Nah, saat ini telah terjadi perubahan struktur kehidupan. Ada kota yang basisnya sudah mulai digital. Desa demikian juga. Desa sudah ada yang digital, ada desa yang masih berbentuk fisik, dan kebanyakan masih fisik kalau di desa. Nah, ini bagaimana kita bisa menggabungkan dalam cyber to physical dalam suatu pertumbuhan society yang kita harapkan. Entah itu sebagai bagian dari kita bekerja, karena ini panitianya adalah ILO tentang labor. Nah, tentu saja akan kaitannya dengan bahwa karyawan ataupun manusia itu belajar untuk mendapatkan suatu kompetensi tertentu. Nah, ini hikmah dari adanya COVID. Sebelah kiri dari WHO ini ya, dari WHO mengatakan bahwa I hosted a virtual dinner party. Partinya juga virtual, workingnya from home, belajarnya dari home. Nah, tidak bisa keluar dengan temannya. Nah, ini adalah satu constraint baru yang selama ini mungkin ya 100 tahun dulu kasus yang influenza, sekarang kita baru sadari mungkin kita juga nggak ikut pada 100 tahun yang lalu bagaimana pandemi telah menyerang masyarakat. Nah, sekarang kita telah mendapat tantangan baru bahwa ada suatu constraint bahwa kita sebaiknya tidak dalam kondisi close distancing, jarak yang dekat, tetapi ada physical distancing, lebih lanjut adalah social distancing. Nah, ini yang saya kira melatar belakangi ILO mengadakan suatu ini. Nah, karena ILO maka sebelum ke pendidikan kita bicara masalah teleworking. Bagaimana manajemen dan worker itu terpisah.
tapi ujung-ujungnya adalah how to increase the productivity. Bagaimana meningkatkan produktivitas dengan melakukan efisiensi dan inovasi. Tentu dengan cara melakukan cost reduction, capital labor. Ini saya kira akan sangat tergantung dengan International Labour Organization, kemudian worker efisiensi. Nah, inilah tantangannya bagaimana ICT infrastructure atau digital infrastructure bisa memfasilitasi antara manajer dan worker yang dibuat di dalam satu proses smart working atau teleworking. Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, saya sudah diskusi dengan Pak Menteri, Pak Suharso, awal Januari ini telah menerapkan work from co-working space. Nah, sekarang sudah berubah dengan kondisi COVID, work from home. Nah, bagaimana tata kelolanya? Bagaimana sistem antara manajer dan worker? Komunikasinya bagaimana? Kemudian satisfaction, kemudian ada oversight, ada knowledge flow dari para pekerja ke manajer. Ini saya kira tantangan kita ke depan dengan adanya ICT infrastructure atau digital infrastructure. Tapi persoalannya nanti kita lihat ada digital divide atau kesenjangan atau ketimpangan digital. Nah, sekarang belajar 20% penduduk rata-rata di dunia dan di Indonesia komunitasnya adalah pelajar dan mahasiswa. Itu kalau kita penduduknya 260 juta, 50 juta itu adalah sekolah di SD, SMP, SMA, mahasiswa, vocation, politeknik, dan tentu saja ada tambahan dengan professional education yang sudah lulus atau yang sudah bekerja. Nah, jadi teleworking, orang yang bekerja, pekerja Indonesia ratusan juta sudah ya. Nah, di situ tentu saja memerlukan suatu, karena tadi ada constraint COVID, kita harus fisikal, maka sekarang ada kuliah atau sekolah daring. Nah, masalahnya di kota-kota atau di desa-desa, kabupaten-kabupaten, sinyalnya itu susah didapat. Ini banyak berita viral, mencari sinyal sampai naik pohon. Jadi belajar sekarang ini populer di sosial media, mencari sinyal di atas pohon. Menarik kan, gitu ya. Nah, ini di rumah menjadi tempat belajar, ada bayi, ada anak SD mungkin, ada yang SMA atau mahasiswa belajar bareng. Nah, ini bagaimana kalau satu keluarga dengan 3 anak atau 4 anak? Nah, ini satu tantangan-tantangan di dalam kuliah daring yang disebabkan karena kita harus menghindari pertemuan jarak dekat. Nah, 2 minggu lalu, ya tepatnya 3 Agustus 2020, Presiden di rapat sidang kabinet terbatas atau rapat sidang kabinet total telah menyatakan ada 5 langkah percepatan transformasi digital. Yang pertama adalah segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Jadi yang seperti anak sekolah tadi naik di mana? Di gunung ataupun di pohon, mestinya tidak seperti itu. Kemudian citizen atau penduduk bisa mendapatkan akses internet yang cukup untuk kuliah daring ataupun sekolah daring. Kemudian yang kedua adalah persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategik. Pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, termasuk tentu saja adalah di pekerja maupun di penyiaran. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, ini para worker dituntut untuk bisa ke talenta digital. Kemudian yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Jadi saya kira concern dari pemerintah Indonesia untuk melakukan proses transformasi digital itu sudah cukup besar. Nah, kita lihat tahun depan bagaimana. Kalau saya lihat, pemerintah telah menganggarkan rencana 30 triliun untuk transformasi digital pada tahun 2021.
Jadi bagaimana efektivitasnya dan efisiensi terjadi sehingga sistem pendidikan maupun sistem pekerjaan itu bisa sesuai dengan performance indikatornya. Baik. Nah, sebetulnya kondisi digital akses itu saya gimana? Jadi saya ingin lihat pertama digital akses dulu. Yang kedua nanti digital literasi. Sebetulnya kalau jumlah penduduk Indonesia yang 272 juta ini, mobile phone itu populasinya lebih besar karena satu orang mempunyai 2 nomor. Ini sudah verifikasi oleh Kementerian Kominfo mestinya. Sementara yang terhubung dengan internet itu 175 juta, penetrasinya 64%. Jadi masih ada sekitar 36% yang belum bisa internet akses. Yang paling banyak justru adalah mungkin ke aktif sosial, walaupun masih 59%. Ini data dari kita dapat dari Hootsuite. Nah, lebih lanjut tentang digital divide. Tahun 2000 ini dikeluarkan oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, tahun 2019, yang datanya adalah data tahun 2018. Saya lagi menunggu yang 2020, tapi belum keluar yang 2019. Jadi total pengguna kalau yang 2018 itu 171 juta. Tadi sudah disebutkan tahun 2020 awal atau tahun berikutnya itu ada sekitar 175 juta. Artinya naiknya sekitar 2% setiap tahun ini ya. Kalau dibandingkan tahun 2018, 2019 jadi 150. Sementara presentasi pertumbuhan pengguna itu ada 10,12 untuk internet. Kemudian pertumbuhan pengguna internet adalah dari 2017 ke 2020 cukup tinggi. Jadi 2017 itu cukup tinggi, 27 juta. Sementara jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah 264 juta. Pertumbuhan penduduknya sendiri adalah 0,63%. Penetrasi internet pada tahun 2012 adalah 64%. Nah, di sini ada pooling yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet bahwa terjadi perbedaan atau jurang atau ketimpangan atau divide kesenjangan pengguna internet, kontribusi pengguna internet di Jawa itu masih besar, 55,7%. Sementara di nomor 2 adalah di Sumatera, 21,6%. Di Kalimantan, 6,6%. Di Sulawesi masih 5,2%. Di Papua malah lebih tinggi. Nah, ini saya kira menarik, ini 10,9%. Dan di Bali dan Nusa Tenggara, di Papua Indonesia Timur 10,9%, di Bali Nusa Tenggara Timur dengan pasti 5,2%. Nah, tadi sudah saya singgung terkait dengan digital divide terkait dengan akses, bahwa transfer of knowledge atau perubahan digital itu terjadi, pertama harus mempunyai satu akses, piranti akses, entah itu laptop, entah itu handphone, entah itu komputer desktop. Yang berikutnya adalah jaringan. Jaringan internetnya cukup kuat nggak kualitasnya. Itu baru accessibility. Yang berikutnya adalah kemampuan menggunakan perangkat digital. Itulah yang disebut dengan literasi digital. Apa itu literasi? Saya tadi sudah sampaikan dari pembicara dari Australia. Literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, serta memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Jadi tadi, kalau yang tahap bawah adalah accessibility atau jalannya informasinya, kalau ini adalah kemampuan memanfaatkan jalan, kemampuan memanfaatkan perangkat sedemikian rupa sehingga bisa berkembang dengan baik.
sehingga bisa digunakan sesuai dengan tujuannya semaksimal mungkin. Nah, kalau kita ingin melihat apa itu literasi digital, itu ada 3 level. Level basic, level medium, dan level advance. Tadi kalau sinyal suara, sinyal internet, itu juga bisa. Wah, internet di sini tidak bisa untuk video stream. Oh, ke laptopnya tidak bisa dipakai untuk yang lebih cepat, dan sebagainya. Sekarang kemampuan orang untuk terkait dengan literasi digital. Basic, individu seperangkat kemampuan dan memungkinkan penggunaan media dasar media. Terdapat pengguna media yang terbatas, pengguna mengetahui fungsi dasarnya, menggunakan untuk tujuan spesifik, dan untuk menentukan alat. Kapasitas pengguna untuk menganalisis secara kritis informasi yang diterima masih terbatas. Yang kedua adalah medium. Kemampuan komunikatif individu melalui media juga terbatas. Individu masih menggunakan penggunaan media, mengetahui fungsinya, dan mampu mengoperasikannya lebih kompleks. Penggunaan media diperluas. Pengguna mengetahui bagaimana cara mendapatkan dan menilai informasi yang dia butuhkan. Juga mengevaluasi dan meningkatkan strategi pencarian informasi. Nah, level yang paling tinggi adalah advance. Individu sangat aktif dalam menggunakan media, sadar dan tertarik terhadap hukum yang mempengaruhi penggunaannya. Pengguna memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik dan bahasa dan dapat menganalisis, dan akhirnya mengubah kondisi yang mempengaruhi hubungan komunikatifnya dan penciptaan pesan. Nah, ini level-level yang mungkin bisa didetailkan lagi menjadi 5 level, 4 level, 6 level, dan sebagainya. Nah, ini menurut Hobbes tahun 2010, digital literacy itu bisa kita bagi dalam 4 langkah atau 4 tahapan. Yang pertama adalah analyze and evaluate. Understanding issue of representation of the information. Oh, di situ banjir, oh di situ ada pandemi, oh di situ ada apa. Dia analyze and evaluate. Identify the author, then purpose and point of view of message, compare and contrast source. Jadi dia tahu informasi ini baik apa tidak. Yang kedua adalah create and collaborate. Authorship and creative competence. Bagaimana kita berkolaborasi? Kita membuat desain sungai, kita mendesain rumah, kita mendesain greenhouse, kita bikin desain pertanian dengan konsep-konsep yang secara digital, secara jauh. Yang ketiga adalah use and share. Tool use and access skill, understanding, hyperlinking, and digital space. Digunakan dan di-share untuk yang lebih baik. Yang keempat adalah apply ethical judgment. Online social responsibility and digital citizenship. Nah, ini baru kita lihat appreciate risk and potential harm of digital media, apply ethical judgment and social responsibility to online communication situation. Nah, ini adalah satu digital literasi sehingga kita bisa manfaatkan. Kalau awalnya tadi kita bicara masalah accessibility, kalau jalan, ini kita bicara kontennya. Kita bisa nggak jalan itu kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini ada 7 elemen dari digital literacy. Yang pertama adalah yang paling atas media literasi, literasi media, critical read and creativity produce academic and professional communication in the range of media. Kemudian communication and collaboration, participate in digital network for learning and research. Kemudian career and identity management, manage digital reputation and online identity.
ICT literacy, adapt and use digital devices, application and services. Kemudian learning skill, study and learn effectively in technology-rich environment, formal and informal. Kemudian ada digital scholarship, participate in emerging academic professional and research practice that depend on digital system. Dan yang terakhir adalah information literacy. Find, interpret, evaluate, manage, and share information. Ini adalah di dalam sisi konten, digital literacy. Kalau yang tadi kita bicara terkait kesenjangan akses digital, perangkatnya, baik itu di laptop, baik itu diakses sinyal, kalau di sini adalah kemampuan mengelola konten, mengembangkan konten dengan menggunakan digital equipment. Nah, praktek literasi digital melibatkan kemampuan untuk menemukan dan mengkonsumsi, membuat, mengkomunikasikan konten digital secara bersamaan menggunakan proses evaluasi kritis. Nah, Spires and Bartlett telah membagi berbagai proses intelektual yang terkait dengan literasi digital menjadi 3 kategori. Locating and consuming digital content, creating digital content, and C, communicating digital content. Ini ada hubungannya. Bagaimana antara locating and consuming digital content to creating digital content. Critical evaluation dengan communicating digital content, dan locating and consuming digital. Ini bagaimana digital literacy ini bisa saling mengkaitkan sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkan perangkat media digital ini untuk kemampuan, untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Nah, ini ada 3 tingkatan di dalam pada literasi digital. Pertama, kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Kedua, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Dan yang ketiga adalah transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Myers Flower 2006. Digital competence, digital usage, digital transformation, digital literacy. Nah, ini adalah bagaimana kita saling berinteraksi sedemikian rupa antara kompetensi, penggunaan, dan transformasi itu selaras. Nah, saya punya kegiatan di ITB dan juga untuk pelatihan digital transformasi digital. Sebetulnya transformasi digital ini apa? Tahun depan pemerintah Indonesia telah menyiapkan mulai kemarin di pidato 7 Agustus Pak Presiden terkait dengan bahwa transformasi digital menjadi bagian di dalam pembangunan Indonesia ke depan, bahkan menyiapkan anggaran sekitar 30 triliun. Nah, kenapa perlu transformasi digital dan kenapa digital? Bagaimana transformasi digital ini suatu hal yang sangat menarik. Transformasi adalah perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang kita inginkan, dari kondisi yang ekonominya turun menjadi survival dan tumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang bagaimana merubah memulihkan ekonomi dalam kondisi COVID yang kemarin kita telah sampai ke minus 5,2%, bisa nggak kita sampai ke 0 atau lebih positif pada akhir tahun ini? Nah, itu adalah proses transformasi dengan diberikannya suatu constraint atau pembatas di dalam kondisi yang COVID ini. Jadi tadi saya bilang adalah sebuah proses perubahan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Urgensi adalah untuk peningkatan daya saing dan keberlanjutan. Bagaimana survivability-nya Indonesia atau dunia ini terkait dengan adanya wabah pandemi COVID. Nah, itu saja diperlukan satu gerakan-gerakan ke sana. Nah, kami telah membuat satu framework kerangka kerja transformasi digital. Ini kami bikin dengan teman-teman di ITB, ABCD of transformasi digital. Pertama adalah prepare leadership and culture.
pemimpin harus sudah mulai. Saya kira Presiden sudah ingin. Nah, sekarang bagaimana menciptakan digital culture, define digital vision and strategy, market analysis, Paisley analysis itu adalah SWOT analysis ya. Ada politik, ekonomi, stability, teknologi dan sebagainya. Define strategic objective. Kemudian yang ketiga adalah identify transformation opportunity. Baru ini adalah digitalisasi, customer, ada connectivity, kemudian tadi yang berkaitan dengan digital literacy. Tetapi bahwa suatu kota, suatu perusahaan, suatu desa, suatu kabupaten harus dimulai dari pemimpinnya. Kemudian how to shape the society in the city. Sedemikian rupa kita bisa mendigitalkan. Baru ada digital transformation realization, plan and roadmap, manage transformation project, managing management, monitor and evaluate transformation result. ABCD dari transformasi digital. Nah, tentu saja ini akan menjadi satu tantangan bagaimana kita tahun depan kita melakukan satu proses transformasi digital. Nah, baru maaf izin sebentar, minum dulu. Baru kita mulai dengan penerapan literasi digital pada lintas generasi. Nah, kita mengetahui ada generasi, kita bisa bagi menjadi 5 generasi. Generasi baby boomer yang lahir tahun 45 sampai 65, generasi X tahun 65 sampai 80, generasi Y tahun 81 sampai 95, generasi Z 96 sampai 2010, dan sekarang yang lahir-lahir terakhir adalah disebut generasi Alpha. Jadi yang takut dengan perang dunia kan, baby boomer boom gitu kan. Kemudian baru mengenal ada peralihan antara teknologi analog ke teknologi digital. Itu generasi X. Generasi Y itu sudah mulai masuk ke teknologi, dan generasi Z inilah yang menjadi bagian dari perubahan itu. Dan generasi Alpha adalah generasi yang betul-betul sebagian bergantung kepada piranti digital. Nah, generasi Alpha di Indonesia itu mungkin sekarang mendekati berapa persen ya, antara 5 sampai 10%. Tapi kalau generasi Y, Z, dan Alpha itu sudah di atas 35%. Yang kelahiran 81 ini kan sudah 40 tahun. Yang umur 40 tahun kan berarti yang sudah separuh. Mungkin sudah mendekati 45% atau 50%. Generasi X ya sudah mulai berkurang, apalagi generasi baby boomer. Nah, mereka generasi milenial sebenarnya mereka katanya sudah siap. Sementara yang umur-umur 30-40 ke atas itu belum siap. Tetapi kan sekarang sudah mulai dikuasai oleh milenial. Setelah masuk ke milenial, karena milenial itu menciptakan communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, and creativity, and innovation. Ini dalam konteks talenta. Nah, terakhir ada 2 atau 3 slide lagi ya. Literasi digital dan citizenship sebagai hubungan yang erat. Ya kan? Bagaimana kita hidup dengan Tokopedia, Bukalapak, Grab, sudah harus memahami menggunakan, kalau itu untuk belanja biasanya cepat, tapi begitu untuk kemampuan meningkatkan capability, itu saya kira yang menjadi tantangan. Saya 4 bulan atau 2 bulan work from home, saya belajar hidroponik, belajar bertanam di rumah. Literasi digital adalah tentang pengetahuan. Ini adalah paket keterampilan yang terkait dengan dunia digital. Sedangkan citizenship adalah tentang tindakan. Ini tentang cara seseorang melakukan dan menghormati orang lain. Ini saya kira ada hubungannya. Nah, digital citizenship, pengguna teknologi harus belajar bagaimana digital citizenship. Digital citizenship harus dapat menggunakan teknologi secara cerdas. Ini adalah ISC menerbitkan model daftar perilaku yang terkait dengan digital citizenship. Perilaku tersebut adalah tidak mencuri atau merusak karya digital, identitas, atau properti orang lain,
menggunakan alat digital untuk memajukan pembelajaran dan mengikuti perubahan teknologi, melindungi informasi pribadi dari hal yang dapat menyebabkan bahaya, kesetaraan hak digital akses untuk semuanya. Nah, ada 3 hal terkait dengan elemen adalah be safe, protect yourself, and other. Siswa perlu menyeimbangkan waktu antara jam online dan berhubungan langsung dengan orang-orang di dunia nyata. Perangkat digital adalah kita perlu mengelola waktu yang paling baik untuk menggunakannya. Kita perlu mengajarkan anak-anak bahwa alat digital memiliki pengaruh yang sangat besar. Keamanan data tidak kalah penting. Ini di dalam be safe, protect yourself. Kemudian be savvy, educate yourself and others. Elemen penting dari pelajaran digital safe adalah penting untuk memahami nuansa setiap literasi, tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga adalah be social, respect yourself and others. Berkat peningkatan aksesibilitas, orang yang sebelumnya mungkin tertinggal dalam belajar global ini dapat ikut berpartisipasi. Guru sekarang dapat menggunakan peralatan komunikasi jaringan, Cisco, EMC, dan sebagainya. Aturan, kebijakan dapat membantu semua orang untuk menjadi pengguna online yang lebih baik. Ingat, internet tidak perlu pernah lupa, banyak jejak digital yang ada di internet. Nah, abad 20 vs abad 21, ini saya ambil satu slide. Ciri abad ke-21 adalah informasi tersedia di mana saja, kapan saja. Sehingga model pembelajarannya harus diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Komputasi, lebih cepat memakai mesin. Pembelajaran diarahkan untuk mampu menemukan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah. Otomatisasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Kemudian komunikasi, dari mana saja ke mana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah pembelajaran abad 20-21 berdasarkan waktu, berbagi hasil, fokus pada membatang fakta-fakta yang berbeda, fokus pada apa yang tahu siswa dapat lakukan, dan seperti apa setelah semua detail dilupakan. Pelajaran fokus pada tingkat taksonomi Bloom yang lebih rendah, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Pembelajaran dirancang tingkat atas taksonomi Bloom. Pembelajaran pasif berdasarkan penelitian, peserta didik belajar dalam batasan di dalam ruangan, peserta didik belajar di mana saja. Teacher center ke student center. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir, mungkin sangat terkait dengan pekerja, tenaga kerja. Ini menurut Boston dan World Economic Forum, 16 keterampilan yang diperlukan untuk siswa abad 21 adalah yang pertama terkait dengan foundation literasi, literasi foundation basic, how student apply core skill to everyday task, literasi, numerasi, scientific literasi, ICT literasi, finansial literasi, culture and civic literasi. Kemudian kompeten, critical thinking and problem solving, creativity, communication, collaboration. Kemudian karakter quality, how students approach their changing of the environment, curiosity, initiative, persistent, adaptability, leadership, social and culture awareness. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Taufik. Kurang lebihnya kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih Pak Suhono, juga tepat waktunya Pak, 30 menit, saya sangat menghargai. Ada 1-2 pertanyaan yang saya lihat di chat room, tapi sebelumnya mungkin saya ingin coba merangkum apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, dan juga untuk memprovokasi mungkin pertanyaan dari audiens. Pertama ada dalam konteks Indonesia menarik tadi Pak Suhono memaparkan beberapa statistik termasuk bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dan juga existing data terkait dengan misalnya penggunaan
mobile phone yang sekitar 338 juta, hampir sama dengan penduduk Indonesia, bahkan melebihi. Kemudian internet 175 juta, barangkali itu menjadi suatu oportunitas atau kesempatan. Di samping barangkali tadi juga disampaikan ada isu mengenai infrastruktur ya Pak ya, akses terhadap internet connectivities, kemudian juga ini bagian dari kesenjangan digital barangkali yang perlu diadres. Belum lagi terkait dengan isu geografis, kalau kita ingin mempraktekkan atau menjalankan pembelajaran jarak jauh ini di Indonesia menjadi suatu kebutuhan, karena pulaunya tersebar di 17.000 pulau yang lebih, tetapi juga untuk konteks di Jawa aja masih ada isu terkait dengan konektivitas terhadap internet, apalagi di luar Jawa. Tapi yang tadi menarik juga ada beberapa penting memastikan ada tiga komponen yang menarik dan juga mungkin bisa memberikan semacam kesimpulan. Perlu adanya keterampilan untuk pemahaman, pengetahuan, dan juga keterampilan terkait dengan literasi. Ada berbagai macam literasi, termasuk juga mungkin digital skill, adanya kompetensi, banyak terkait dengan soft skill, problem solving, kemudian managerial issues, dan yang terakhir barangkali juga menarik adalah bagaimana di samping literasi, kompetensi, dan juga karakter yang menjadi penting. Nah, mungkin pertanyaan dari chat room Pak, terkait tadi ada tantangan mengenai pengembangan literasi digital. Bagaimana Pak strategi dan juga pendekatan yang efektif ya untuk konteks Indonesia terkait dengan barrier ataupun juga tantangan mengenai akses internet, connection, kemudian juga literasi yang dalam terkait dengan education level misalnya, kita masih didominasi oleh angkatan kerja yang mungkin baru berpendidikan sekolah dasar, karena wajib belajar memang masih mencakup sekolah dasar. Nah, mungkin Bapak bisa dengan pengalaman yang Bapak miliki, bagaimana kita meningkatkan literasi digital ini untuk kita bisa masuk dalam digital ekonomi, tapi juga bagaimana itu mentranslate, diterjemahkan ke dalam pelatihan keterampilan yang ada di Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik Muhammad. Jadi saya kira itu salah satu isu yang penting yang saya kira harus diselesaikan, dan sebetulnya kan di pidato 17 kemarin Presiden sudah memerintah gitu ya. Kalau kita lihat secara transparansi, pemerintah tahun depan akan sudah menyiapkan anggaran sekitar 30 triliun kalau nggak salah, lumayan besar Pak ya Pak ya. Nah, pertama tentu saja terkait dengan accessibility. Nah, untuk daerah-daerah yang belum bisa diakses internet dengan baik, saya kira perlu lapor wali kota, bupatinya, kepala desanya untuk bisa dikerjakan oleh pemerintah. Ini untuk daerah-daerah yang terpencil, 3T itu terpinggir, terbelakang dan sebagainya, itu bisa dibantu dengan adanya akses internet. Nah, itu sudah menjadi satu program. Nah, untuk itu bagi warga yang merasa, oh internet saya jelek, ya lapor saja untuk bisa dikembangkan kan. Itu sudah tugas negara, ya kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemampuan literasi digital ini bisa dikembangkan di Indonesia yang resolusinya cukup besar. Ada yang daerah kota maju, orangnya sudah pandai, ada yang betul-betul masih di sawah yang harus dibantu untuk itu. Nah, itu saja ini harus ada co-creation atau gotong royong antara pemerintah, swadaya masyarakat, dan juga sekolahan tentu saja untuk bisa menghilangkan kesenjangan digital dari aspek kemampuan atau literasi. Yang satu adalah aspek akses digital, yang kedua adalah aspek kemampuan dalam menggunakan literasi digital. Nah, itu juga multi resolusi karena mungkin beda antara desa A dan desa B, desa yang di Jawa, desa yang di Kalimantan, desa yang di Sulawesi, desa yang di Nusa Tenggara.
Nah, itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa berkembang. Perusahaan-perusahaan juga harus demikian. Ada satu proses transformasi digital. Nah, teknologi itu hanya sebagai tool. Sementara bagaimana para pemimpin yang ada di kota-kota, di desa-desa, di kabupaten itu punya keinginan melakukan satu proses transformasi. Transformasi pemerintahan, transformasi bisnis, transformasi digital. Nah ini saya tadi sudah menyinggung satu slide bagaimana kerangka kerja transformasi digital yang bisa kita kembangkan untuk Indonesia yang multi resolusi ya, resolusi maju, resolusi medium, resolusi yang sedang berkembang. Ini yang harus tata di masing-masing kabupaten atau kota sedemikian rupa sehingga memang beda kan ya kemampuan dasar dari masing-masing layer tersebut. Itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan nih Pak dari Pak Sultan terkait dengan karena Bapak banyak terlibat dalam bagaimana mengembangkan smart city di Indonesia. Bagaimana pengembangan literasi digital itu dapat dikembangkan di kota-kota lainnya dengan mengadopsi smart city yang sudah ada saat ini. Dan ini terkait dengan tadi bahwa kita masih punya hambatan digital akses terhadap internet yang baru mencapai 64% misalnya. Jadi bagaimana strategi di tingkat mungkin strategi tingkat pendek, menengah dan juga jangka panjang untuk bisa mengembangkan komunitas digital ini. Saya juga ingin menarik itu karena banyak audiens ini dari pendidik dan juga pelatih untuk vokasi. Bagaimana itu bisa diterjemahkan ke dalam tadi bicara mengenai kompetensi standarnya, kemudian pelatihannya dan juga assessment-nya, sehingga bisa ketika nanti digitalisasi ekonomi ini Indonesia yang mengalami demographic bonus ini akan menikmati Pak kaum mudanya, meskipun mereka dianggap sebagai digital native, tapi tetap mereka memerlukan akses pelatihan-pelatihan yang relevan untuk bisa masuk dalam lapangan kerja yang akan diciptakan ke depan dalam pekerjaan di masa depan. Ya, baik. Jadi kalau saya perlihatkan lagi file yang presiden ini ya, mestinya ini bisa kita tindak lanjuti dengan ini kan, tahun 2021 itu kelihatan kan ya langkah presiden itu ya, percepat transformasi. Mungkin poin-poinnya bisa disebutkan. Apa ya ini yang kelihatan ini enggak? Yang gambar presiden? Ya. Jadi segera lakukan percepatan akses. Jadi sudah dari 64%, ya semoga bisa dalam waktu beberapa tahun bisa 90 sekian persen ya. Mungkin ada blank spot gitu ya. Nah ini saya kira sudah ada usaha itu ya yang harus kita cermati bersama. Pemerintah sudah punya ini. Nah ini yang harus dikawal dengan benar. Untuk daerah-daerah yang 36% tadi, apakah 2 tahun ke depan, apakah 3 tahun lagi sudah bisa selesaikan. Sehingga smart village, smart municipality, kabupaten cerdas, kota cerdas bisa dikembangkan. Kemudian persiapan roadmap transformasi digital yang terakhir entah itu di layanan publik ya, untuk Pemda untuk publik servis di kota, kabupaten, desa. Untuk kesehatan, perdagangan, industri, itu harus sampai ke 80% gitu ya Pak. Misalnya harus kita lihat sejauh mana akan sampai 90% atau 4 tahun ke depan atau bisa 2 tahun, 3 tahun kita lihat. Tapi anggarannya 30 triliun, mestinya itu cukup besar ya. Kemudian percepatan integrasi. Jangan sampai datanya terpisah-pisah yang ada di masing-masing kota, kabupaten. Artinya ada integrasi. Nah ini SDM talenta digital ini yang saya kira maupun yang sudah 40 atau yang 30 atau yang 15 harus melek terhadap digital atau literasi digital. Ini yang menjadi bagian penting kita
salah satunya pelatihan-pelatihan itu. Nah, pelatihan bisa diselenggarakan oleh pemerintah, pelatihan bisa dilakukan swasta, pelatihan boleh dilakukan industri, ataupun komunitas-komunitas macam ILO dan sebagainya. Kemudian tentu saja masalah regulasi, pendanaan, pembiayaan segera disiap. Ini bagian yang tidak lepas dari itu. Saya kira ini adalah sudah ada langkah yang harus kita kawal bersama, kita eksekusi bersama. Kalau ada kesenjangan ketimpangan, kita lapor. Bapak sudah ngeluarin 31 triliun, mana ini buktinya gitu ya? Nah, misalkan begitu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Ada satu lagi, Pak. Dengan adanya kita ingin membuka akses digitalisasi, kemudian kita membuka akses yang lebih besar. Ini kan juga ada satu concern dari Bu Sri ya. Mereka menyebut bahwa kadang ada dampak negatif, Pak, dari informasi yang cukup deras. Bagaimana nih, terutama di kalangan generasi alfa, untuk bisa memilah-milah informasi ini yang relevan tadi untuk bisa diimplementasi dalam misalnya karakter tadi building komponen dan sebagainya, dan juga relevan dengan memperkuat soft skill-nya dan juga kompetensi, bukan justru sebaliknya memberikan dampak negatif yang mungkin tidak relevan. Ya, baik, Pak Ji. Memang sekarang tuh tahunnya bonus demografi. Dan bonus demografi itu adalah saatnya pas puncak-puncaknya ada generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha kan Pak ya. Generasi Alpha itu kelahiran 2010, sekarang masih SD, mungkin ya, SD. Kemudian generasi Z itu sekarang sudah lulus. Umurnya sudah 24, ini baru lulus S1, S2. Generasi Y sudah pada kerja karena umurnya 30-an. Nah, ini harus kita buat sedemikian rupa sehingga sistem-sistem untuk menjadi kontributor, bukan menjadi beban, ini penting. Jangan sampai bonus demografi ini hilang begitu saja ya. Ada dari penelitian yang dilakukan oleh Mengatasi bahwa sampai tahun 2030 akan hilang pekerjaan sekitar 23 atau 40 juta. Tetapi akan tumbuh lapangan pekerjaan baru jumlahnya 48 juta. Tolong dicek, saya jutanya lupa, 48, tapi artinya bahwa ada gen sebetulnya 20-an 2 juta lapangan terbentuk jika itu dilakukan dengan baik. Nah, ini generasi Z, generasi Alpha, dan generasi X sebagian bisa menjadi men-shape the future. Orang-orang yang tua seperti saya hanya bisa berikan tuturi handayani, jangan sampai salah arah nanti kira-kira gitu ya. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Suhono. Sam, Robin, are you still there? There is two questions that related to your presentation, Sam and Robin. Oh, okay. Yes, sorry. Yep, I'm here. Yeah. So you mentioned earlier that in identifying the best strategy to address the digital divide as well as implementing the distant learning, you did kind of survey for the educator. Did you also do the same thing for learner in terms of identifying what the best strategy to address the issues? That digital literacy survey was done for TAFE Queensland staff, so just educators and administration staff. So no, it didn't go out to learners, but we do learner surveys where we're not so much about their digital literacy, but there's lots of questions around access to learning resources, their teacher, their technologies, the technologies available to them. So there's a small picture
picture that we can generate from that. We do collate all that data, and it's available in a database for us under our Power BI. So there are numerous surveys that go out depending on the time the students. So an early student survey that goes out at their initial commencement of studies, and then there is another learner survey that goes out later on, and we can capture that. We also, within our learning management system, so where our assessments and learning resources are available, teachers can deploy a learning and teaching survey. And Robin, you might like to quickly talk to that as well. Thanks, Sam. Yeah, I think that's a great question about learners' readiness for digital literacy. So, you know, thank you for raising it. And yes, I guess we are reliant on our educators being in close contact with their students and understanding what each cohort needs and then responding. So one of the tools that they can use is a survey that they can deploy during semester or during the study period, and they can find out how students are going and whether they're comfortable, whether there are things that are challenging for them, and then they've got a chance to address those before the study period is over. Other surveys tend to be the early experience survey, which is what Sam was talking about, which is, you know, have you been able to access your materials in the learning management system? You know, are you able to kind of connect and, you know, basically how can we help? And then at the end of the study period, you know, how satisfied were you with the experience you had as a student? But the learning and teaching survey is a nice one because it happens during the semester, so, or during the study period, so the educators can be really responsive to their student cohorts. Okay, thanks. There's last question from the audience is related with the apprenticeships. So have you ever also included the apprenticeships through the online digital learning process? Sorry, could you just explain that again? Can we? There is one important thing is the school to work transition to the apprenticeships, like the on. Oh yes. So there's also the problematic that, and also we have to also address the issues on the COVID-19, for instance. Some of the, like in the Indonesian context, some of the number of the apprenticeship program was postponed because of the COVID-19. So is it any, do you have any experience in implementing apprenticeship program as a part of school to work transition through the distant learning methodology? Yes. So our apprentice programs through our skills tech is a name that we refer to that. There's a lot of those, and yes, that was a challenge during COVID-19. But I must say, most, and if not all, of our educators stepped up to the challenge, and there's been a lot of innovative ways that our educators are actually engaging with the students in that online way, and a lot of it comes down to either postponing some of the practical components that they were doing, or providing a lot more videos and visual content for the students. So, and doing a lot of virtual classrooms where these students would come in and do that. So again, all of our students are, you know, provided with the same access to our learning management system. Some product areas don't use it as effectively or as much, purely because of the nature of their course. But definitely, I know, you know, the experience I've had with our educators, that they've all managed to be able to do a lot of really great work, and we've got a few showcases of that where, you know, educators have interviewed their students to get a feeling, the apprentice that is, about what life was like pre-COVID, and the way they delivered and how they delivered in COVID and out. And the response was, in some cases, that the higher level qualifications, so maybe the diploma level, actually appreciated that virtual ability to be almost self-paced in some respect. Again, the lower Cert 2s, 3s really wanted more practical hands-on. So again, it was just in some cases putting those courses on hold.
and bringing them back when they could, but giving them what we refer to flipped learning. So providing still a lot of learning resources available to the students online, where they could do that self-paced with videos, accompanying videos and resources. And then obviously when they get back into that work environment, keeping in mind as well as our apprentice are working in the industry already. They're out working there, so they've still got that connection with industry. And of course, if those industries close down over COVID, then essentially learning closed down as well in some respect. Thanks so much. Very interesting, Sam and Robin. I think we and also Pak Suhono, we come to the end of this sessions for this webinar. But before I move on with the next program, can I invite you for giving the closing remarks, like each of you 1 minute from Sam, Robin, and Pak Suhono, and before we close this session. Okay. Pak Suhono, please. Okay, terima kasih Pak Taufik. It is very interesting discussion and with bahasa Inggris bahasa ini. Oke, jadi terima kasih lah dari Pak Kakok jadinya. Terima kasih. Saya kira hari ini diskusi yang sangat menarik untuk sharing pengalaman bagaimana teman-teman dari Australia juga dari lembaga internasional yang sangat concern kepada peningkatan kontribusi teknologi untuk kemanusiaan. Ini saya kira critical time kita bisa melakukan satu proses perubahan dari masyarakat berbasis fisikal ke berbasis cyber. Kita terkenal namanya cyber to physical system. Ini adalah satu proses journey yang orang mengatakan sebagai industri 4.0 ataupun society 5.0. Nah, ini saya kira momen yang paling pas, karena saya mengajak Zoom sejak 2 tahun yang lalu itu sulit. 4 bulan terakhir ini Zoom begitu mudah gitu ya. Jadi Chief Information Officer yang paling paling hebat melakukan transformasi adalah bukan CEO, bukan COO, but COVID yang bisa mentransformasikan our journey of the transformation in our life. Demikian Pak Taufik. Terima kasih Pak Suhono. Sam, you'd like to give the final remarks? Yes, sorry, thank you. Look, I really appreciate the opportunity to be able to share with you some of the practices that we've implemented and I guess the strategies that we've identified. I just would like to acknowledge that yes, we are in a very different time, and from my experience, I think people have really embraced it, and they've taken the opportunity to actually learn more. And yes, I guess this whole digital literacy program for us has been going on for quite some time, and that uptake and that I guess the appetite for it was a lot less, because people thinking, I don't need to do that, I've got face-to-face. But now with the COVID, we've seen a lot more amazing things being done by educators, and technology itself. I think that we have to remember that the technology can be the barrier. The internet itself, you're talking about internet, is not available, but it's not about just the tools. It's about how those tools are used, how the application and thinking about, smarter, more creative ways of doing that, where it doesn't mean that the student has to be online, as a synchronous activity. They could be doing a lot of using technology, but providing that as an offline type activity they can still do, and they can link backwards and forwards. And it's not about taking a classroom that was 5 hours long and then putting it into a Zoom room and spending there for 5 hours. So we've just seen our educators really take charge and really know that the learner is who they want. So I'm hoping that by sharing with you some of our insights, just the planning and the duration of sessions, it might be beneficial for you. Thank you. Thank you, and thank you for the time. Robin?
Thank you. Yes, I just wanted to say it's been lovely participating this afternoon. I know I didn't say very much, but it's been lovely listening. And Professor Suharno, it was wonderful to hear about the commitment from the Indonesian government to increasing access and the acknowledgement that different generations have different capabilities and needs, and how important it is to empower everybody, regardless of where they are during their life journey. So I think we share a lot of similarities, a lot of challenges. There's been, like you found, a lot of silver linings to this, that now you've got people participating in Zoom, and we feel the same. You know, Sam and I have been trying to encourage educators to develop skills in the digital space for a very long time now. So it's lovely to see that that they can do it, you know, that when they need to, you know, even those people who are very resistant have been able to embrace it, and looking for training and looking for support, and recognising that they want to do the very best for their students, as do your educators with your students. So I think it's a wonderful opportunity that, you know, in the face of this extraordinary time, I think there have been some wonderful opportunities, and it's been lovely hearing about Indonesia and the commitment. So thank you very much. Thank you, Robin, for the final remark. Terima kasih kepada ketiga pembicara, Sam Crow, Robin Cooper, dan Pak Suharno Supangkat, yang telah memaparkan dari pembelajaran dari Australia, kemudian juga dalam konteks Indonesia terkait dengan bagaimana mengatasi kesenjangan literasi dan akses digital dalam pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa pembelajaran, ada beberapa listen learn, take away point yang barangkali saya tidak akan menyimpulkan karena sudah sangat jelas memerlukan adanya adaptasi, fleksibilitas, dan juga bagaimana itu diterjemahkan ke dalam keterampilan. Bagaimana juga mengkonversi tantangan dari digital ini atau digital divide menjadi peluang untuk mengimplementasi itu dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, Bapak Ibu, ada 121 peserta yang telah hadir saat ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih Bapak yang telah hadir dan juga aktif memberikan feedback, pertanyaan, dan juga tanggapan. Baik, dalam 10 menit terakhir, karena ini merupakan seri ke-10 atau kita sebut menjadi seri pamungkas terakhir dari seri webinar yang dilakukan oleh kerjasama oleh ILO Jakarta melalui Japan Skill Project dan Uniqlo dan juga Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Saya akan mengundang Pak Kazutoshi Chatani, Employment Specialist dan juga Officer in Charge untuk ILO Jakarta Office, untuk memberikan sepatah dua patah kata penutup dari kegiatan webinar ini. Kemudian nanti akan diikuti oleh Ibu Elizabeth Campbell Dorning, konselor dari Education dan Science untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Kazu untuk memberikan 1-2 patah penutup dari kegiatan ini. Silakan, Pak. Thank you, Taufik. It's a great pleasure to see close this successful webinar series. I think this is the last session of the series. We had 10 sessions, and the webinar series started 2 months ago on 18th of June. And the webinar series have covered diverse topics in online pivot, including policies addressing digital divide as we discussed today, design and preparation online learning, use of new technologies and tools for online training education, training of instructors, and assessment certification. Each session had viewers over 200 up to 500 people in the Zoom, Facebook, and YouTube. And we also see uploaded the video clips and sessions on YouTube, and some sessions enjoyed over 1,000 viewers on YouTube. I see the participants, I think as we targeted, mostly from polytechnics, vocational training centers, BLCAS, education institutions, and some other participants included officials from the government of Indonesia, private companies and business associations, their representatives, trade unions, and other Tibet practitioners.
And the good news is that more than half of the participants are women. And we believe that the webinar series has been successful. And in this regard, we would like to thank the Australian Embassy in Jakarta, especially Miss Elizabeth Campbell-Downing, Councillor for Education and Science, for her collaboration. We would not be able to implement these webinars without her support. If I look back, both of us, Liz and I, we discussed and we thought, we agreed that the online learning is important for Indonesia, given the geographic challenge of the country. Together with Bapenas, Australian Embassy in Jakarta, and the ILO, we organized a policy forum on distance learning last December. At that time, we wanted to draw attention, public attention to this topic. Now, because of the pandemic today, online Tibet has become top priority. Tibetan institutions need to adopt themselves to the new normal, and I believe the Australian Embassy in Jakarta and the ILO acted quite swiftly to meet the new needs of Indonesia. Our particular thanks goes to Ms. Eva Filpiak, Director of International Engagement of TAFE Directors Australia. She has been crucial in coordinating the webinar series with TAFE institutions. She has mobilized many great speakers. We would like to thank all the speakers from TAFE institution of today and also of the past 9 sessions. We also acknowledge contribution from Indonesian speakers, Institute Manpower, Universitas Terbuka, BPPK Medan, and today Smart City contributed to the webinar series. We also like to acknowledge funding support of the government of Japan. The webinar series was implemented by a Japan Funds Skills Project. Last but not least, we also I think it's fair to thank our ILO team behind the screen, Tovik and Nia. They led this webinar series. Ayunda did great communication work, and Vianto supported IT-wise. Beyond the webinar series, the ILO, of course, we'd like to continue supporting Indonesian government and social partners in skills development, and especially online Tibet. We'd like to deliver quality education and training to rural areas. This end of the webinar series, but this is not the end of our journey. Now, for now, I'd like to conclude my remarks by thanking again all the contributors, Australian Embassy in particular. Thank you. Back to you, Tovik. Thank you, Kazu. Now I'd like to invite Liz for extending the closing remarks. The floor is yours. Thank you so much, Tovik. Thank you, everybody, for reaching the end of this series. I'm going to keep my remarks very short because you've listened to so much information today, and for those of you that joined the previous webinars as well, it's been a very informative series. I know I have learned a lot as well. And on behalf of the Australian Embassy, I very much want to say thank you to the ILO Jakarta for organising this series of webinars, Pak Kazu and his really excellent team, which this has been the best run webinar series I've been involved with. And my thanks also to the government of Japan. This web series has built on previous engagement in online TVET supported by them, and we're very pleased to have been able to pull together such an interesting series for you all. My thanks to all of the speakers from Australia and Indonesia. You must be very, very busy people at the moment. Online technical and vocational education and training is a very important topic during these times, and you've done a really outstanding job in sharing your expertise with us and sharing the lessons that you have learned in how to design and deliver vocational education online.
My thanks also to the 110 participants, but also the many others that joined throughout this series. This is the best way we have to engage with each other at the moment, but I'm sure we all look forward to a time when it's possible to meet in person again. And you know, we've really had the opportunity to learn so much over this series, such a wide range of topics. And the world has changed a lot, and online learning is definitely going to be part of our future. Even though it's not a new trend, there's a lot of new people coming into this area, learning about it, contributing their own experiences, and the more we can share our experiences, the more we can improve outcomes for everyone. And you know, there are new opportunities for more innovative and flexible approaches to technical and vocational education. And we've heard a lot about the experiences over these 10 webinars, whether that's teaching and learning or industry engagement, student support, teacher capability and professional development. So I really hope that you've all found this series helpful. It's not the end, it's the end of this webinar series, but as Kazu said, we want to build from this engagement, from this series. We hope that there will be institutions working together, governments working together, and other partners like ILO and TAFE Directors Australia. We really look forward to seeing where this collaboration can go to next in a way that is mutually beneficial. So with that, I want to say thank you once again. My sincere thanks to all of you for your very much valued contribution to these discussions, which are only going to continue from here. So thank you. Thank you, Liz, for your remarks and Kaju as well. Sebelum saya ingin mengucapkan, saya ingin hanya menyimpulkan bahwa ini merupakan sesi terakhir yang tentunya pembelajaran dari Australia dan juga membuat itu dalam konteks Indonesia akan ditindaklanjuti karena kami dari Japan Skill Project yang salah satu outputnya juga terkait dengan bagaimana mengembangkan digital skill di Indonesia akan mengambil banyak pelajaran dari input yang Bapak Ibu sudah sampaikan dan juga selama 10 webinar, series webinar ini dilakukan. Sebelum kita menutup, mungkin saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk membuka videonya karena kita akan foto bersama meskipun untuk dokumentasi terkait dengan karena kita dari COVID-19, kita tidak menutup kemungkinan kita juga untuk mendokumentasikan dengan baik. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya, nanti kolega kami akan mengambil gambarnya. Silakan, mungkin sekali tersenyum. Dan Eka bisa mulai ya Kak? Oke. 1, 2, 3. Ada 120-an lebih di Zoom ini, jadi mungkin mohon waktunya untuk bisa satu persatu di slide diambil gambarnya atau di capture. Oke, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan akses terhadap materi, ada tautan di dalam chat room untuk bisa mengunduh atau mendownload materi-materi yang ada dalam presentasi yang disampaikan, tidak saja pada hari ini, tapi juga pada webinar dari hari pertama sampai ke 10. Kemudian juga ada pool untuk kita mendapatkan feedback bagi implementasi kebijakan, implementasi kegiatan-kegiatan serupa di masa depan. Jadi mohon Bapak Ibu ada pooling questionnaire yang perlu diisi, mungkin bisa dimasukkan Eka linknya dan Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi. Jadi mohon sebelum meninggalkan ruangan ini untuk mengisi survei feedback bagi kami, kemudian juga bisa mendapatkan link untuk mengunduh semua materi yang ada dalam presentasi ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Oke, ada klik di layar. Oke, ada klik di layar.
Sebentar Bu. Saya mesti men-share nih. Bentar. Udah tuh Mas. Sudah Mas, sudah di layar. Sudah di layar, Oke. bisa lihat tidak? Oke. Ya, tinggal ini diklik ada aja. polling in progress. Mbak Nia sudah men-screenkan ini. Silakan dari 1 sampai ada 10 ya, ada berapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu memberikan jawabannya atau memberikan assessment-nya untuk memberikan suara dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama terkait dengan dari 10 topik ini mana yang Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai akhir, kira-kira apa topik yang memang relevan dan juga menarik bagi Bapak Ibu. Mohon diisi, nanti kita bisa lihat juga hasilnya seketika. Jadi ada kebijakan yang diperlukan pada sesi pertama, pada sesi kedua mengenai perbandingan pembelajaran daring dan tatap muka. Kemudian yang ketiga standar pembelajaran, yang keempat membangun sistem, dan kelima merancang dan memproduksi materi, memanfaatkan teknologi baru, yang ketujuh memanfaatkan teknologi realitas virtual, kemudian yang kedelapan pengembangan keterampilan pedagogi bagi instruktur, yang kesembilan terkait dengan assessment atau penilaian dan sertifikasi keterampilan, dan yang terakhir adalah hari ini bagaimana mengatasi kesenjangan literasi dan akses digital. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan suaranya. Kemudian apabila Bapak Ibu setelah selesai di pertanyaan pertama, di pertanyaan kedua itu terkait dengan topik apa yang Anda ingin dalami lebih lanjut. Jadi tindak lanjut daripada webinar ini. Silakan memilih tiga jawaban atau 3 pilihan Anda untuk dari 10 yang memang sudah kita sharing selama 10 webinar ini. Dari kebijakan, kemudian perbandingan pembelajaran daring dan tatap muka, standar pembelajaran, membangun sistem, merancang dan memproduksi materi, kemudian memanfaatkan teknologi baru, memanfaatkan virtual reality equipment, kemudian mengembangkan keterampilan pedagogi, penilaian sertifikasi, dan terakhir literasi digital. Baik, pertanyaan ketiga, jadi ada 3 pertanyaan lagi Pak, Bapak Ibu. Bagaimana penilaian Anda terkait dengan narasumber? Jadi ada 3 jawaban yang Bapak bisa berikan, sangat baik, baik, dan juga perlu adanya perbaikan. Saya melihat 64% sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian bagaimana penilaian Anda terkait dengan topik dan juga konten daripada webinar? Ada 3 yang Anda bisa pilih, butuh perbaikan, baik, dan sangat baik. Saya melihat sejauh ini progresnya 58% memberikan apresiasi terhadap konten yang ada dan topik yang sudah dipilih. Dan yang terakhir, bagaimana Anda menilai pengelolaan seri webinar ini dari segi penyelenggaraannya? Apakah diperlukan perbaikan? Apa sudah baik atau sangat baik? Sepanjang ini ada 68%, 67% yang menyebut sangat baik. Mungkin saya akan menyebut 2 jawaban di pertama. Nampaknya merancang dan memproduksi materi menjadi pilihan yang banyak. Kemudian pemanfaatan teknologi virtual reality di tempat kedua. Penilaian dan sertifikasi keterampilan menjadi kedua, kemudian pengenalan perbandingan antara pembelajaran daring dan juga tatap muka menjadi the top 3 ya, dan keempat terkait dengan standar pembelajaran. Kemudian topik yang ingin didalami lebih lanjut, saya melihat di sini yang terbesar itu adalah bagaimana memproduksi dan merancang dan memproduksi materi pelatihan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi baru. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan pedagogi bagi instruktur. Terima kasih Bapak Ibu.
masukannya. Kelihatannya masih progres, tapi itu kira-kira yang menjadi masukan bagi kami. Kami sekaligus mengecho apa yang disampaikan oleh Pak Kazu dan juga Bu Liz. Saya ingin berterima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir dan juga terlibat dalam webinar ini, dan juga tim kami dari Skill Project yang tidak saya bisa sebutkan namanya, dan ILO Jakarta, termasuk juga dari Kedutaan Besar Australia dan juga TAFE di Australia, di berbagai negara bagian yang telah juga memungkinkan kegiatan ini dilaksanakan. Saya, Taufik Muhammad, Technical Officer pada Skill Project, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.